Good evening, children. Children are joining. Nice to see. Today we shall continue the same lesson which we were continuing yesterday. So yesterday we were trying to discuss coal and petroleum. Coal and petroleum are natural resources which we get from the earth crust. So it has, there are so many fuels which we use in our daily life, and we see different materials which we use. But here, when we are discussing about coal and petroleum petroleum is a complex mixture. It is spread into various components, separated into various components by separation technique known as fractional distillation that we discussed. Is voice clear, children? Is voice clear? Is it audible? Okay, right, nice. So we discussed basically two things. One is about coal and the other is about petroleum. Petroleum is a complex mixture. When it is fractional distillated, various components have been separated. These components we use for different uses, including petroleum, kerosene, so different chemical fuel gas or diesel oil, whatever it may be. Okay, at different temperatures, these are boiled or evaporated, the form of vapor. And when we cool it, we get the chemical in that way. So there are so many uses of coal and petroleum in this we have seen. And later we try to understand a coal. It is actually mined from the earth. Okay, they dig in mines and we get coal. Pure form of coal is a coke. The most pure form is coke. And when it is coal is burned, we get coal gas. And also, we get coal gas, I think. Hmm. Okay, coal gas we have here. And when the coke is still processed, what we get? So we get different materials, coal tar, and with this coal tar is used in different fields. That is, it is used to make synthetic dyes, pesticides, medicines, explosives, paints, synthetic fiber, photographic metals, roofing materials, perfumes, and so on and so forth. Okay, we have discussed in the previous class that coke is tough and porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in manufacture of steel and in the extraction of many metals. Coal tar, it is black colored, thick liquid with unpleasant smell. It is a mixture about 200 substances. Products obtained from the coal tar are used as starting materials for so many things అని మనం నిన్న తరగతిలో చేసుకున్నాం. అట్లాగే మనం కోల్ పౌడర్ని వేడి చేసినప్పుడు ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, కోల్ పౌడర్ని వేడి చేసినప్పుడు
ఒక గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ గ్యాస్ని వాటర్లోకి పంపి మనం ఆ గ్యాస్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక నాజిల్ దగ్గర మనం మంట పెడితే అది మంట ప్రశాంతంగా మండుతుంది. సో చూడండి, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అ బర్. ఓకే, ద గ్యాస్ హియర్ ఏం గ్యాస్ వచ్చింది అక్కడ? మేజర్గా మండేటటువంటి గ్యాస్ మీథేన్ గ్యాస్ వచ్చిందనమాట. ఓకే, ఆ కోక్ ఓవెన్ గ్యాస్ అని అంటారు దాన్ని. మేజర్గా అందులో ఏముంటుంది? మీథేన్ గ్యాస్ ఉంటుంది. ఆ మీథేన్ గ్యాస్ ఈజ్ methane gas is burning. It is a fuel usually. In gobar gas, we get methane gas. Okay. So here we have seen different things in the previous class. అంటే మనం పెట్రోల్ కెమికల్స్ని పెట్రోలియంని ఏమంటున్నామంటే లిక్విడ్ గోల్డ్ అని అంటున్నాం. సో సమ్ ఆఫ్ ద పెట్రోలియం products we have seen plastic in agriculture sector. Where do we use? And in different fields, where can we use it? Industrial sector, in the manufacturing of cars, motors, boats, communication devices, construction materials, paper industry, belt and stripes, tires, and all these, and many more. Here, some information is given. So, by using petrochemicals, we obtain all this. Next, when you go for the domestic and other sectors, ఈవెన్ ఇన్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్, ఆసుపత్రుల రంగంలో చూస్తే అసలు చాలా రకాల ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ని, పెట్రోలియం కెమికల్స్ని మనం వాడుతూ ఉన్నాం. ఓకే, మనం ఇళ్ళకి వేసుకునే పెయింట్స్, వాషింగ్ లిక్విడ్స్, చేతులు కడుక్కునే సబ్బులు, ఫర్నిచరు, పాలిషింగ్ లిక్విడ్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ పెట్రోకెమికల్స్. అంతెందుకండి, చలి పెడుతున్నప్పుడు మనం మూతికి రాసుకునేటటువంటి కోల్డ్ క్రీమ్స్ కూడా దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ పెట్రోలియం కెమికల్స్. అది మనం చూస్తున్నాం. ఈ పెట్రోలియం కెమికల్స్ తోటి అదే యూసేజ్ ఎంత బాగా పెరిగిందో, యూసేజ్ ఎంత బాగా అయితే పెరిగిందో, పొల్యూషన్ కూడా అంతే బాగా పెరిగింది. For the last 3 years, use of materials obtained from coal and petroleum to make a wide variety of cheap plastics has revolutionized. ఆ చీప్ ప్లాస్టిక్స్ వీటి నుంచి తయారు చేయటం వల్ల they created plenty of major pollution to the environment. Plastic. To understand this, explore the process by which coal and petroleum are formed. First, coal ఎలా తయారైంది భూమిలో? How does the coal is formed? The plants in a large and చాలా ఎక్కువ మొక్కలు, చెట్లు, పెద్ద పెద్ద అడవులు, due to natural calamity such as floods, అవి they were buried in the ground. When it is buried in the ground, this organic matter was compressed because the pressure increases when it is kept in the earth. The pressure increases, compressed. The temperature also rose. ఆ ఉష్ణోగ్రత కూడా అధికంగా పెరిగిపోయింది. చూడండి, మీరు వేడిగా పచ్చి చాలా కుప్పలాగా వేసి కొన్ని రోజులు ఉంచిన తర్వాత దాన్ని కదిలించడానికి ప్రయత్నిస్తే లోపల హీట్ జనరేట్ అయి ఉంటుంది, ఎనర్జీ. ఎందుకు? ఇట్ ఈస్ కంప్రెస్డ్. వెన్ ఇట్ ఈస్ కంప్రెస్డ్, ప్రెషర్ పెరిగితే హీట్ పెరుగుతుంది కదా. కంప్రెస్ అయినప్పుడు హీట్ పెరిగింది. As organic matter sank deeper and deeper under high pressure and high temperature, ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏమైందంట, ఇక భూమిలోకి ఇంకిపోయిందా ఉందన్నమాట. ఎట్లా? హై ప్రెషర్, హై టెంపరేచర్ వల్ల. దీస్ వెజిటేషన్ స్లోలీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కోల్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఇవన్నీ ఫ్లడ్స్లో కొట్టుకుపోయి హై ప్రెషర్
అండ్ హై టెంపరేచర్ లోపల భూమిలోకి కూరుకుపోయి ఏం ఏమైనా అంటే దిస్ కోల్ కంటైన్స్ మెయిన్లీ కార్బన్ and slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. చూడండి, కార్బోనైజేషన్ అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూసినాడు. ద స్లో ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ డెడ్ వెజిటేషన్ is called కార్బోనైజేషన్. అంటే భూమిలోకి ఏం పోతున్నాయి, ఈ మొక్క ఇవన్నీ భూమిలో కూడుకొని హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ వల్ల కోల్ ఫామ్ అవుతుంది. సిన్స్ ద కోల్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద రిమైన్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాజిల్ ఫ్యూల్. దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంట? ఫాజిల్ ఫ్యూల్ అని పిలుస్తున్నాం. ఎవరిని? కోల్. But not only the coal, even the petroleum is like that. మరి పెట్రోలియం ఎలా తయారైంది? Petroleum was formed from the remains of tiny organisms. Petroleum was formed from the remains of tiny organisms called plankton. ఏంటిదంట? ప్లాంక్టన్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్లాంక్టన్ ఒక ఆర్గానిజం, ప్లాంక్టన్ అనే ఆర్గానిజం ఉంటుంది. దట్ వేర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద బాటమ్స్ ఆఫ్ సీ. సముద్ర అడుగు భాగంలో ఈ ప్లాంక్టన్ అనే ఆర్గానిజం ఉంటుందంట. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద సీస్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ద ఓషన్స్. Plankton have tiny droplets of oil inside their bodies. వాళ్ళ బాడీలో ఏముందంట? ప్లాంక్టన్ అనే యొక్క ఆర్గానిజంలో ఆయిల్ ఉందంట. యాజ్ ఆర్గానిజమ్స్ డైడ్, their bodies settle at the bottom of the sea or ocean and covered with layers of sand and clay. అవన్నీ అక్కడ చచ్చి ఆ ఆర్గానిజమ్స్ మీద లేయర్స్ ఆఫ్ శాండ్ అండ్ క్లే పడేసరికి ఓవర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ డ్యూ టు ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్, హై టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్, దిస్ డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్. కోల్ ఎట్లా తయారైంది? భూకంపాలు లేకపోతే వరదలు వచ్చినప్పుడు మొక్కలన్నీ కూడా భూమిలో కూరకపోయి అక్కడ హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ జనరేట్ అవ్వటం వల్ల కొన్ని సంవత్సరాలకి అవి లోపలికి పోతూ పోతూ కోల్ మైన్స్ లాగా తయారైనాయి. మరి పెట్రోలియం ఎట్లా తయారైందంట? ప్లాంక్టన్. ఏంటిది? ప్లాంక్టన్ దట్ వేర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ప్లాంక్టన్ అనేది ఏంటిది? ఒక జీవం ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్గనిజం, చిన్న జీవి. దాంట్లో ఏముంటుందంట? కొద్దిగా ఆయిల్ ఉంటుందంట. అవన్నీ చచ్చిపోయి ఆ సముద్రంలో అడుగు భాగంలో లేయర్స్ ఆఫ్ శాండ్ లేదా క్లే తోటి మూసివేయబడినప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అట్లాగే గాలి ఆడక గాలి తగలక ఉన్నప్పుడు హై ప్రెషర్ పెరిగి ఏమైందంట? ఆయిల్ తయారైందంట. న్యాచురల్ గ్యాస్, పెట్రోలియం. ఆల్టర్నేటివ్ టు న్యాచురల్ గ్యాస్ ఏంటిది? మనం ఏం వాడుతున్నాం అంటే the gas resources which are not conventional like natural gas are known as non-conventional gas resources. Our country has enormous non-conventional gas resources like coal bed methane and gas hydrates. These are not commercial production phase due to the lack in proper technology. మనకు చాలా ఇటువంటివి ఉన్నాయంట, కానీ ఎట్లా మీథేన్, కోల్ బెడ్ మీథేన్ అండ్ గ్యాస్ హైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి, కానీ వీఆర్ అనేబుల్ టు యూటిలైజ్ ఇట్ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టెక్నాలజీ టు యూస్ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. In the future, when the coal era is expected to end, the only way to meet the energy demand will be by producing this non-conventional gas. అట్లా మనకి చెప్తా ఉన్నారు. కన్సర్వింగ్ కోల్ అండ్ పెట్రోలియం. ఇప్పుడు ఇదంతా మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం? ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఏం సంగతి అని ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ we should be aware of that and we have to conserve petroleum and
కోల్. మనం వాటిని అవగాహనలో పెట్టుకొని ఏం చేయాలంట? సమర్థవంతంగా అవసరమైన మేరకే వాడుకోవాలి. మనం రోజు చూస్తే పెట్రోల్ ప్రైస్ రోజు రోజుకి పెరుగుతుందంటే ఈ మధ్యలో చాలా రోజులైంది పెరగదు. ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 107 రూపీస్ 50 paisa or somewhere it is toggling. It remain. See, it is హ్యూజ్ అమౌంట్. చాలా ఎక్కువ మనం ఖరీదు పెట్టుకుంటాం. కట్టెలు ఫ్రీగానే తెచ్చుకోవచ్చు లేదా కొంచెం ఖర్చు పెడితే వస్తాయి. కానీ గ్యాస్ కూడా దాదాపు 14.5 కిలోల గ్యాస్కి వీఆర్ యూజింగ్ నియర్లీ 1000 రూపీస్. కానీ పెట్రోల్కి 1 లీటర్ పోస్తే 107 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. వై ఇట్ ఈస్ సో ఎక్స్పెన్సివ్? Both the coal, in simple terms, price of anything depends upon how much it is available and how essential it is. ధర దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే అది ఎంత అత్యవసరం, అది ఎంత దొరుకుతుంది. ఈ రెండు అంశాలని బేస్ చేసుకుని వస్తువుకి ధర నిర్ణయిస్తారనమాట. ఇక్కడ బోత్ కోల్ అండ్ పెట్రోలియం ఆర్ ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్. బట్ ఇక్కడ కోలు మరియు పెట్రోలియం ఏమైనా పర్మనెంట్గా లేదా నాన్ ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఒకసారి వాడటం ప్రారంభిస్తే పెట్రోల్ తయారవడానికైనా కోల్ తయారవడానికైనా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది. భూమి ఎప్పుడు పుట్టిందో తెలియదు, దాంట్లో లైఫ్ ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు. అవి చెట్లలాగా ఆర్గానిజమ్స్ లాగా ఎప్పుడైనాయో తెలియదు. అవి భూమిలో పాతి పెట్టబడి ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో ఈ సోర్సెస్ మనకు దొరికినాయి. కానీ ఒకేసారి ఉన్న వాటన్నిటిని వాడుతూ పోతే ఏమవుతుంది? సిన్స్ సప్లైస్ ఆర్ లిమిటెడ్, మనకేమో అవసరాలేమో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఈ రోజుల్లో ప్రతి వాడు ఒక ఇంట్లో 2-3 బండ్లు ఉంటున్నాయి చూడండి. మళ్ళీ ఇంటికి కరెంట్ కావాలి. మరి కరెంట్ కావాలంటే ఎవరిని మండించాలి? బొగ్గును మండించాలి. మరి బొగ్గును మండించాలంటే ఇట్ ఈస్ అ సోర్స్ అయిపోతుంది కదా. లేదా పెట్రోల్ని మండించాలి, కిరోసిన్ మండించాలి. సమ్ ఫ్యూయల్ which is extracted from petroleum or what to say, this coal we have to utilize or use it. If you go on using it, what will happen? At some place or at some time or the other, the total resource gets over. The total resource gets over. Then the crisis of energy will come. It is very difficult for us to get energy. మనకి ఎనర్జీ కావాలి in the form of మనకి fuel కావాలి to get energy in the form of coal or in the form of petroleum or in the form of natural gas. But those are not available. Then what we can do? Both coal and petroleum are exhaustible resources. Not only that, but we need them. మనకు అవసరం. ఎందుకురా నాయన అంటే both as fuel and as starting material for so many synthesizing new compounds. Since supplies are limited, they are becoming more expensive as the demand for them increases. We have to conserve these resources. ఉన్నాయి కదా అని వాడుకుంటూ పోతే once there won't be any resource which can produce heat energy or light energy or energy in any of the form. ఒకసారి మనకున్న వనరుల్ని ఇలా వాడుకుంటూ పోతే ఈ వనరులు అయిపోతే ఏం చేయగలుగుతాం మనం? వనరులు అయిపోయినాక చేసేది ఏమి లేదు, చేతులు కట్టుకున్నా ఏం రాదు మనకు కదా. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, మరి ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కన్జర్వ్ కోల్ అండ్ పెట్రోలియం రిసోర్సెస్? మనం పెట్రోలియం మరియు కోల్ యొక్క వనరుల్ని సమర్థవంతంగా వాడుకోవాలంటే, వ్యర్థం చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? దట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్.
మనం సాధారణంగా చూస్తాం ఇండ్లల్లో పొయ్యి మంట పెడతారు, వేడి నీళ్ళు మంట పెట్టుకుంటారు, కట్టెలు మంట పెడతారు, లేదా గ్యాస్ మంట పెడతారు. ఏమైతది అయి మరుగుతూనే ఉంటాయి, మరుగుతూనే ఉంటాయి, మరుగుతూనే ఉంటాయి. కానీ మనం దాన్ని యుటిలైజ్ చేయం. ఈవెన్ ఇన్ ద బాత్రూమ్స్ గీజర్స్ ఆన్. కానీ ఏమవుతుంది? యు ఆర్ యుటిలైజింగ్ సోర్స్. వాట్ సోర్స్? ఎయిదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ కోల్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పెట్రోల్. కరెంట్ తయారవుతుంది. ఎక్కడికెళ్ళి తయారవుతుంది? వర్షాకాలంలో అంటే టర్బైన్లు తిప్పితే వస్తున్నాయి. కానీ నా వేరే సందర్భాల్లో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్‌లీ ఫ్రమ్ ది కోల్. అందుకే మనం వాటిని థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ అంటాం. థర్మో మీన్స్ హీట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. థర్మోమీటర్ విచ్ మెజర్స్ దట్ హీట్ ఆర్ టెంపరేచర్. సో, ఇక్కడ మనం కన్జంప్షన్ ఆఫ్ బోత్ కోల్ అండ్ పెట్రోలియంని మనం ఎట్లా కన్జర్వ్ చేయాలి? సమ్ టెక్నిక్స్. Opting a different model of development which does not depend upon these resources. ఈ పెట్రోలియం అండ్ కోల్ రిసోర్సెస్ మీద ఆధారపడకుండా ఉండేటటువంటి ఇంకో కొత్త పద్ధతుల్ని మనం ఎన్నుకోవాలి. ఆప్టింగ్ ఫర్ ఏ డిఫరెంట్ మోడల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. ఈ పెట్రోలు, గ్యాస్, నేచురల్ గ్యాస్ ఆర్ కోల్ వీటిని ఉపయోగించి మనం చేసుకునే డెవలప్మెంట్ చేసుకునే లేదా వివిధ అంశాలని అంటే వీఆర్ రన్నింగ్ ద ఇంజన్స్, వీఆర్ రన్నింగ్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ పెట్రోల్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్, కోల్ యాజ్ ఫ్యూయల్. మరి వీటిని వాడే బదులు వీటిలాగా కాకుండా ఇంకొక వేరొక మోడల్ని మనం అంటే వేరొక విధానాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఆఫిషియల్ ఆప్ట్. ఇక రెండవది చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే reduce the wastage of the resources. This is very much important. We are just wasting the resources because we don't know the importance of that. We don't know much importance of that. We are just wasting. Since the first option is right now impracticable, ఒక కొత్త అంటే కొత్త విధానాన్ని ఎన్నుకొని ఆ కొత్త ఆప్టింగ్ ఏ న్యూ మోడల్, a different model which we are using here. We have been dependent on petroleum or coal. ఇంకా దాని మీదనే ఆధారపడకుండా వేరే వాటి ద్వారా ఆధారపడే విధానానికి మనం ఒక రచన చేసి దాన్ని ఏం చేయాలి? ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. అంటే చేయాలి. కానీ అట్లా చేయట్లేదు. అది అంతే ఒకే రోజులో అయ్యే పని కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ టు డూ దట్. కానీ రెండవది ఏముందనంటే రెడ్యూస్ ద వేస్టేజ్ దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఈ ప్లాస్టిక్స్, ఈ కెమికల్స్, వాట్ టు సే సింథటిక్ కెమికల్స్, దట్ మీన్స్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ కెమికల్స్, పెయింట్స్ అండ్ ఆల్, we can reduce the wastage of these things. చూడండి ప్లాస్టిక్‌ని మనం ఎంత వేస్ట్ చేసినా ఎస్పెషల్లీ దావతుల్లో చూడండి ప్లాస్టిక్ కప్ ఒక కప్పులో నీళ్ళు ఒకాయన 10 కప్పు దావతులు ఉన్నంత లోపల 20 కప్పులు నీళ్లు తాగేవాడు. గ్లాసెస్ వాటర్ తాగితే 20 సార్లు ప్లాస్టిక్ గ్లాసుని కొత్త గ్లాసుని వాడుకొని దాన్నేం చేస్తున్నాడు? డస్ట్‌బిన్‌లో పడేస్తాడు. ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఈస్ మేడ్, a glass is made, but you are wasting it. With the same glass, you can drink throughout the uh, program, but we are not doing it. సో ఫస్ట్ కొత్త మోడల్ తయారు చేసుకొని దాని ప్రకారం బ్రతకటం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్, ఇన్ ఇన్ impracticable now. But second option of reducing wastage is to be practiced. The governments of many countries are working on this problem. మరి ఎట్లా ఈ వేస్టేజ్ని మనం అరికొట్టొచ్చు, తగ్గించొచ్చు? We have not only the reduce, we have to stop wasting the materials. That is very important. The governments of many countries are working on this problem of finding alternative technologies to reduce the use of fossil fuels. ఈ రోజుల్లో ఫాజిల్ ఇవన్నీ బొగ్గు, పెట్రోలియము ఇవన్నీ కూడా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. అంటే జీవ సంబంధమైన పదార్థాలు భూమిలో ఉండటం వల్ల అవి తయారైనాయి అని అంటున్నాం. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ షుడ్ have an idea is we have to reduce the usage of carbon and its petroleum and coal,
అండ్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ ది ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్. ఇలా కాకుండా ఇంకేమైనా విభిన్నమైన పద్ధతులు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే వాటి కోసం మనం చూడాలి. ఇంకా మరి ఎట్లా మిస్యూజెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ మనం విచక్షణారహితంగా అన్ను వితౌట్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్. సో వితౌట్ ఎనీ thoughtfulness, if you go on wasting the materials, especially coal and petroleum. See, for the formation of coal or for formation of petrol, it takes millions of years. ఒక మిలియన్ అంటే ఎంత, ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఒక మిలియన్ ఇయర్స్ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు చెప్పండి చూద్దాం. కామెంట్ ఆన్ కామెంట్ బాక్స్. 1 million is equal to how many years? Good evening, good evening, still good evening messages are coming less. Class started. 1000 years అంటే ఒక మిలియన్ ఏమంటే, మిలియన్ అంటే మిలియన్, 1000 అంటే 1000 అంటారు కదా, 6th క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం కదా నంబర్ సిస్టమ్. 1000 is not millennium. Million, okay, 10 lakhs, okay, right. 1 million is equal to 10 lakhs. అట్లాంటి కొన్ని 10 lakhs of years has taken to form coal or petroleum. That too with the vegetative things, that is మొక్కలు, plants and all the other things. Vegetated were buried under and the petroleum, wood or the coal is formed. But plankton organism was buried under the sand or clay millions of years, 10 lakhs of years, 10 lakhs of years past. ఇంత లేటుగా ఫామ్ అయ్యే ఈ కెమికల్స్ని మనం విచక్షణ రహితంగా హడావిడిగా దబా వాడుకుంటే ఏమవుతుంది? We use many types of energy resources and fuels without giving thought about exhaustibility. అవి మనం వాడుకుంటున్నప్పుడు అయ్యో అవి అయిపోతున్నాయి, ఏదో ఒక నాడు ఇవి దొరకవు అనే ఆలోచన మనకు అస్సలు లేదు. నా బండిలో 1 లీటరే పోసుకున్నా గాయన అంతే అనుకుంటున్నా. బట్ వేర్ డస్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్? ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది ఓషన్స్ ఆర్ సీస్ వేర్ ద ప్లాంక్టన్ ఆర్గానిజం ఇస్ బరీడ్. మరి ఎన్నున్నాయి లోపల? అది అది మళ్ళీ పెట్రోల్ కావాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టాలి? చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం. వీఆర్ ఇన్ వాట్ ఇస్ ఇట్ critical situation where if all these are exhausted, what we can do? For example, is urban areas. For example, in the urban areas, usually dryers are used in washing machines, which consumes electricity. Even though abundant source of heat and energy in the form of sunlight is available around us. చాలా ఈ రోజుల్లో మనం ఒకటి గమనిస్తే చాలా మంది ఇళ్ళల్లో వాషింగ్ మెషిన్స్ ఉంటాయి, డ్రైయర్స్, బట్టల్ని ఎండబెట్టే యంత్రాలు. ఎండలో పెడితే అవే ఎండుతాయి కదా, మళ్ళీ ఎండబెట్టడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం? హీట్ని జనరేట్ చేస్తున్నాం. హీట్ని జనరేట్ చేయాలంటే కరెంటుని వాడాలి. కరెంటుని వాడాలి అంటే బొగ్గును మంట పెట్టాలి. అలా బొగ్గు మంట పెట్టుకుంటూ పోతే ఒకానొకప్పుడు బొగ్గే ఉండదు కదా. ఎట్లా? సిమిలర్లీ మోటార్ బైక్స్ వీఆర్ యూస్ స్మాల్ డిస్టెన్సెస్. మరీ ముఖ్యంగా ఇంకా మీరు ఇంకా 2 క్లాసులు పోతే ఏం చేస్తారు మీరు? చిన్న పనికి బండి మీద బడాబడిగా పోతారు. మరి బండి ఉత్తగా దబ్బరగా అంటే పోతుందా? పోదు, పెట్రోల్ వేయాలి. వీఆర్ యూసింగ్ పెట్రోల్ ఆఫ్టర్ సమ్, అది అయిపోతూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కన్జ్యూమ్డ్ 1 drop of petrol, for the formation of 1 drop of petrol, it takes millions of years. కాబట్టి ఇలా పోతుందన్నమాట. కాబట్టి తక్కువ దూరాలు, చిన్న దూరాలు ఉన్నప్పుడు బెటర్ గో ఆన్ ఫుట్ ఆర్ యూజ్ బైసికల్స్. గో ఆన్ ఫుట్ అంటే కాలి నడకన నడిచిపోండి, లేదా సైకిల్ మీద పోండి. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద హెల్త్ ఆల్సో. మరి అంతేగాని చిన్నగా ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయకూడదు.
ఓకే. ఇంకా ఏం చేయొచ్చు? క్యాన్ యూ గివ్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ ఎనర్జీ ఫ్యూయల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ మిస్యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్? కట్టెలు కూడా మంట పెడతారు వేడి నీళ్ళు తయారు చేసుకోమని. ఆ పొయ్యి అట్టనే మండుతుంటుంది. ఆడేం పని ఉండదు. వేరే పని చేసుకుంటారు. ఆ కట్టెలన్నీ కాలి. చూడండి, వన్స్ ద వుడ్ ఆర్ ద లాగ్ was burnt, can we bring it back? Can we bring back the tree? Cannot. So sensibly we have to use the resources. That is very important. Can you suggest alternative ways to save fuel resources? ఈ ఫ్యూయల్ రిసోర్సెస్ని అంటే ఇక్కడ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ రిసోర్సెస్ని ఆపుకోవాలంటే మనం ఏం చేయగలగాలి చెప్పండి చూద్దాం. ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి న్యాచురల్ ఫ్యూయల్స్కి మనం పోవాలి. ఒకటి సోలార్, రెండవది విండ్ ఎనర్జీ, టైడల్ ఎనర్జీ. ఓకే, geothermal energy. Different energies are there that we have to look towards them. Or what to do? We can use how is biodiversity sorry affected by excessive use of fuels. ఇక రాను రాను ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అన్నీ అయిపోతే మరి బయోడైవర్సిటీకి ఎటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది? చూడండి, ఫ్యూయల్స్ ఎస్పెషల్లీ పెట్రోలియం అండ్ కోల్ మెటీరియల్స్ బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు plenty of carbon dioxide is released. When there is more fuel but less oxygen, then the carbon monoxide is generated or evolved. మరి కార్బన్ మొనాక్సైడ్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇవాల్వ్ అయితే ఏమవుతుంది? పొల్యూషన్ పెరిగిపోతుంది. ఈ పెట్రోకెమికల్స్ నుంచి వీఆర్ యూజింగ్ సో మెనీ డైస్ రంగులు, అద్దకాలు తయారు చేసుకుంటాం. ఫైబర్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం, షీట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం, ఓకే, క్లోతింగ్ తయారు చేసుకుంటున్నాం, పాలిథిన్ షీట్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాం. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? భూమిలో నుంచి వచ్చినాయి. మరి ఇవన్నీ మనలాగా బ్రతికే వేరే ప్రాణులను ఎట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయో చూడండి పాపం. ఈ రోజుల్లో యానిమల్స్ని రోడ్డు మీద చూస్తే పాపం అవి పాలిథిన్ కవర్ తింటుంటాయి. అంతేందుకు మీరు పిల్లలు క్లాస్ రూమ్లో ఆ స్కేళ్ళు, పెన్నులు నోట్లో పెట్టుకొని ప్లాస్టిక్ను కొరుకుతూ ఉంటుంది కదా. సో మనం అనుకోకుండానే కొన్ని వీఆర్ డూయింగ్. ఇప్పుడు అక్వాటిక్ యానిమల్స్ సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు అది ఈ పెట్రోకెమికల్స్ నుంచి వచ్చే వేస్టేజ్ ఆ సముద్రంలో కొన్ని నదిలోకి పంపితే అక్కడ చేపలు ఏమైతాయి? చచ్చిపోతాయి. పాపం అక్కడ అవి బతకవు. అవి బతికే ఇంటికి పోయి వాటిని మనం చంపేస్తున్నాం, యుద్ధం చేస్తున్నాం అన్నమాట. మనం వాడుకునేటటువంటి ఇంధనాలు పెట్రోలియం, కిరోసిన్, డీజిల్ వాళ్ళ వెహికల్స్ ఏమవుతున్నాయి? బాగా నడుస్తున్నప్పుడు అవి కార్బన్ మొనాక్సైడ్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇస్తే ఆల్రెడీ చెప్పిన ఏమవుతుంది? ఇబ్బంది. అంటే బయోడైవర్సిటీ మీద చాలా ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మనం ఈ పెట్రోకెమికల్స్ని ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నామో యూ కెన్ డిస్కస్. మరి ఏమవుతుంది? వాట్ ఆర్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ దీస్ మెటీరియల్స్ ఎక్సెసివ్? పెట్రోలియం అనగానే మీరు ఓన్లీ పెట్రోల్ అనుకోకండి. పెట్రోలియం అనగానే పెట్రోల్, కిరసిన్ was the most ancient, people know about kerosene. That is the first material, one of the first materials which are extracted from the crude petroleum. అంటే కిరసిన్ని అతి పురాతన కాలంలో నుంచే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయటం వాళ్ళకి తెలుసు. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి? పెట్రోలియం నుంచి. ఇలా మనం చూస్తున్నాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ డ్యూ టు ది కేర్లెస్నెస్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్. ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ పెట్రోలియం ఏంటిది?
Most of the harmful effects are due to the carelessness of handling petroleum products. ఎందుకు అవి మనకి పెట్రోలియం నుంచి వచ్చే పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఎందుకు జరుగుతుందంట? మనకు అది ఎలా వాడుకోవాలో తెలుస్తలేదు. ఏముందిలే చూడండి, ఒక పెన్ను, ఓ 2 పెన్నులు, 3 మనం వీఆర్ వేస్టింగ్ సో మెనీ థింగ్స్. ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ ఒకసారి భూమి మీదకి వచ్చిందంటే అది మళ్ళీ భూమిలో కలవదు. ఈరోజు 2 పాలిథీన్ కవర్లు, రేపు 2 పాలిథీన్ కవర్లు, 3 అట్లా రోజుకొక పాలిథీన్ కవర్, 2 పాలిథీన్ కవర్లు తీసుకొని పోతూ పోతూ ఉంటే ఏమైతుంది? ఒక పెద్ద గుట్టలాగా తయారవుతుంది. ఎందుకు అది భూమిలోకి పోదు? For example, crude oil and refined fuels spill into sea from the tanker ship by accident, causes damage to the natural ecosystem and kills seabirds. పాపమే సీ బర్డ్స్, aquatic యానిమల్స్ సముద్రంలో ఉంటాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం? కేర్లెస్నెస్ వల్ల షిప్లో నుంచి ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ తెస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు అది సముద్రంలో క్రూడ్ ఆయిల్ అండ్ రిఫైన్డ్ ఫ్యూయల్స్ స్పిల్ ఇన్ టు ద సీ ఫ్రమ్ ద ట్యాంకర్ షిప్స్ బై యాక్సిడెంట్. కావాలని ఎవడు వేడు, యాక్సిడెంట్గా జరిగింది. కానీ అది అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్వాటిక్ యానిమల్స్కి ఇబ్బంది కలిగించింది. అండ్ కిల్స్ సీ బర్డ్స్, మెమల్స్. మెమల్స్ అంటే తెలుసా? పాలిచ్చి పెంచే జంతువులు ఆ సముద్రంలో ఉండొచ్చు. షెల్ ఫిష్ అండ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇలా వేరువేరుగా ఇబ్బంది పెడుతుంది అని మనం చూస్తున్నాం. ఇంకొకటి, యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యూయల్స్ లీడ్ టు సమ్ మోర్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్. మరి మనం ఈ ఫ్యూయల్స్ని వాడుకుంటూ ఉన్నాం, ఏది? ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. ఇలా వాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అది రిలీజ్ చేస్తుంది కొన్ని గ్యాసెస్ని. వెన్ వి బర్న్ ద ఫ్యూయల్స్, స్పెషల్లీ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్, రిలీజెస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. ఏం రిలీజ్ చేస్తుందంటే అది కార్బన్ డయాక్సైడ్. మరి అది ఏం చేస్తుంది? యు నో దట్ ఇట్ టర్న్స్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇంటూ మిల్కీ వైట్. అది మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఇట్. కానీ ఇక్కడ ఏమైతుంది? ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఇట్ ఈస్ ఎ కాజ్ ఫర్ ది క్లైమేటిక్ చేంజ్. అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణాన్ని మార్చేస్తుంది. అంతేకాదు, ఇట్ లీడ్స్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఏం చేస్తుందంటే ఇది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది. చూడండి, ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాడు ఈయన. కోల్ ఫైర్డ్ power plants emits mercury, selenium, arsenic, lead, in addition to greenhouse gases, which are harmful to human health and environment. చూడండి, ఇక్కడ ఈ కోల్ ఫైర్డ్ పౌడర్ ఏమేమి కలిగి ఉంటుందంట? అందులో ఇట్ ఎమిట్స్ mercury, selenium, all these are elements, arsenic, lead, in addition to greenhouse gas and carbon dioxide and carbon monoxide. Next, please. ఇక్కడ ఎక్కడున్నాం మనం? ఇది ఎంత అడ్డం వచ్చింది నాకు కదా. సో మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని వేటిని అంటాం సాధారణంగా? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్, మీథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్, ఓజోన్, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్. వీటిని మనము ఈ గ్యాసెస్ అంటున్నాం. ఏ గ్యాసెస్? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కార్బన్ డయాక్సైడ్, మిథేన్ గ్యాస్, మామూలుగా బొగ్గు మంట పెడితే సాధారణంగా వచ్చేది అదే.
నైట్రస్ ఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్, ఆక్సిజన్, ఇవన్నీ కలిపి అంటాం అనమాట. మరి వీటి పీల్చుకుంటే ఏమవుతుంది? అదే కదా సమస్య. ఇక్కడ కోల్ కోల్ ఫైర్డ్ పవర్ ప్లాంట్స్ అంటే కోల్ని మంట పెట్టేటటువంటి విద్యుత్ ని తయారు చేసే అంటే థర్మల్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్స్ ఏమేమి పవర్ స్టేషన్స్ ఏమిస్తాయంట? మెర్క్యూరీ, సెలేనియం, ఆర్సనిక్, lead in addition to greenhouse gases such as కార్బన్ డైఆక్సైడ్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అంటే కూడా చాలా గుర్తుపట్టగలిగారు కదా. మిథేన్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్, ఓజోన్ అండ్ ఫ్లోరోకోరో కార్బన్స్. దీన్ని సాధారణంగా గుర్తుపెట్టుకోవటానికి సిఎం ఎన్డబ్ల్యూఓసి, సిఎం ఎన్డబ్ల్యూఓసి అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్ మే హెల్ప్ యూ టు రిమెంబర్ అండ్ రికాల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. Many paints made from the petroleum and heavy metals release toxic products into air. దిస్ టాక్సిక్ అంటే విషపూరితమైనటువంటి వేటినంట? విషపూరితమ అయినటువంటి విషపూరితమైనటువంటి గ్యాసెస్ని ఇవ్వటం వల్ల products causes variety of health problems including heart, lung damages, nausea and dizziness. ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క పెట్రోకెమికల్స్ పొల్యూషన్ వల్ల ఈ రోజుల్లో మేజర్గా వి ఎన్కౌంటర్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్, సో మెనీ డిసీజెస్ because wherever we are using petrochemicals to the maximum level. So if you use petrochemicals for the maximum level, you will be affected by different diseases such as heart, lung damage, nausea and dizziness. Not only this, it affects so many ways, but we did not we are not considering that. Now let us see what we have learned in our textbook. Natural resources can be classified into exhaustible resources and inexhaustible resources. You can give two examples each. Fossil fuels are formed from the dead remains of living organisms under the earth over millions of years. Coal, petroleum, and natural gas are fossil fuels. Coal, petroleum, and natural gas are fossil fuels. Coke, coal tar, and coal gas are the products of coal. Coal నుంచి coal tar, coke ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అన్నమాట. Petroleum is formed at the bottom of remains of tiny organisms called plankton. Plankton అనే ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కడైతే సముద్రంలో ఉంటాయో అవి ఇసుకలో కప్పుపెట్టబడి మిలియన్స్ అక్కడ గాలి తగలకుండా ప్రెషర్ పెరగటం వల్ల పెట్రోలు తయారవుతుంది. Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, paraffin wax, lubricating oil, etc. are obtained by refining petrol. పెట్రోలియంని రిఫైన్ చేయటం వల్ల మనం ఇవన్నీ వాడుకుంటున్నాం. Okay. Natural gas is found sometimes along with petroleum and sometimes without petroleum.
The useful substance which are obtained from petroleum, natural gas are called petrochemicals. అంటే natural gas నుంచి వచ్చిన యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్నే పెట్రోలియం కెమికల్స్ అంటాం. Excessive use of fossil fuels causes air pollution, greenhouse effect, global warming, and many health problems. It leads to many health problems. Fossil fuel resources are very limited. We should think of alternative. ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటే కోలు పెట్రోలియం ఇవన్నీ కూడా మనం వాడుతుంటే ఏమైపోతాయి, తొందరగా అయిపోతాయి అన్నమాట. మళ్ళీ అవి నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్, అవి మళ్ళీ మనం పునరుద్ధరించలేము. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ఓవర్ ఫినిష్, కానీ మళ్ళీ మనం తయారు చేయడానికి పాసిబుల్ కాదు. అందుకని మనం ఏం చేయాలి, వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఆల్టర్నేటివ్స్. అది అయిపోతుంది అని తెలిసి కూడా దాన్నే వాడుకుంటూ దాని మీదనే ఆధారపడితే అయిపోయిన తర్వాత గుడ్లు తేలవేయాల్సి వస్తుంది కదా, అవసరం ఉండదు. కాబట్టి మనం ఆల్టర్నేట్ రిసోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మీకు, సన్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, టైడల్ పవర్ కావచ్చు, జియో థర్మల్ పవర్ కావచ్చు. ఓకే, ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్. Fossil fuel resources are very limited. We should think for alternatives. అదే చెప్పినాం కదా, సోలార్ పవర్ మీద కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ సబ్సిడీస్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ ద పీపుల్ టు సెటప్ సోలార్ సిస్టమ్స్. కానీ అక్కడ కూడా మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద ఎనర్జీ షెల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్యాటరీస్. మళ్ళీ బ్యాటరీస్ అంటే కెమికల్ ఎనర్జీనే వాడుతుంది కదా, ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం అది. Advances in science and technology have changed our lives. ఇది ముందు ఉండవలసిన సెంటెన్స్. Still, we need to solve so many problems. So major problem here is greenhouse gases. If the temperature grows on like this, certainly all the human beings, not only human beings, are total bio the materials which have life will certainly face issues and problems. It is not so comfortable to live a different thing. So now we have some questions, I think, in the textbook. Which one of the following is less polluting fuel? ఇందులో తక్కువగా పొల్యూట్ చేసే ఫ్యూయల్ ఏంటిది అని అంటే న్యాచురల్ గ్యాస్. ద మెయిన్ కాన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కోల్ ఈజ్, కోల్లో ఏముంది చెప్పండి చూద్దాం. ఆల్రెడీ మీ టెక్స్ట్ బుక్లోదే కదా, మీకు పాఠం అయి ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నా. సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంగ్లీష్, డోంట్ తెలుగు. మై డియర్ చిల్డ్రన్, few children are in Telugu medium beta. Most of the time you use English. They too have to understand, not only you. Let us support them also. So that's why I'm using bilingual. Okay, main constituent of coal is carbon. Okay, less polluting gas is coal gas. I don't think it is a natural gas. The main constituent of coal is carbon. ఇక్కడ కార్బన్ అనేది కరెక్ట్ సొల్యూషన్. Which one of the following material is used for making shoe polish? షూ పాలిష్ని తయారు చేయాలంటే ఏ మెటీరియల్ వాడతారు? పెట్రోల్ వాడతారా, లూబ్రికేటింగ్ ఆయిలా, డీజిలా, పారాఫిన్, వ్యాక్స్? సాధారణంగా షూ పాలిష్లో వ్యాక్సే ఉంటుంది, అందుకే కదా అది మెరుస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ అ షైన్ వెన్ దే రబ్ ఇట్. సో అక్కడ అది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్? ఈ కింది వాటిలో ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ కానిది ఏమిటి అనే ప్రశ్న అడిగినారు. కానిది అంటే బొగ్గు, పెట్రోలియానికి సంబంధించినది కాదు ఏది అంటే భూమిలో నుంచి తవ్వి తీసిన వాటిల్లో కానిది ఏది అనే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. అప్పుడు చూడండి, కోలు, పెట్రోలియము, న్యాచురల్ గ్యాసు అన్నీ కూడా
ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. ఇక్కడ చూసినవన్నీ కూడా అవి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్. ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ కానిది ఏందిరా నాయన అంటే అక్కడ ఉన్న వాటిల్లో చార్కోల్. చార్కోల్ ఎట్లా వస్తుంది? చార్కోల్ మంట పెట్టడం వల్ల వస్తుంది. కట్టెల్ని మంట పెట్టడం వల్ల వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కార్బన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. ఇంకొకటి, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లిక్విడ్ గోల్డ్. అది ఈ రోజు కూడా నేను చెప్పినాను. లిక్విడ్ గోల్డ్ అని దేన్ని అంటాము అని అంటే పెట్రోల్ని అంటామా, కిరసిన్ అంటామా, డీజిల్ అంటామా, పారఫిన్, అన్నిటిని కలిపింది. వీటన్నిటిని కలిపి ఉన్న మెటీరియల్ని అంటే పెట్రోలియంని మనం ఏమంటామంటే we call that is as a liquid gold. ఓకే, ఇలా మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ we have seen. టైమింగ్ ఎంత ఉంది? దాదాపు అయిపోయింది. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద టాపిక్స్. ఏదైనా టాపిక్ మిగిలి ఉంటే నాకు ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తే in the tomorrow's class and day after tomorrow's class we can go through, or else tomorrow and day after tomorrow let us have some bits as a practice test. Okay, దాదాపు నేను అన్ని పాఠాలు చెప్పినాను అనుకుంటున్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఈజ్ ఓవర్, and even you have only 2 days of time, Friday and Saturday. Sunday by this time you will be free as you have completed your exam kada. So I hope you'll do the best. ఎవరు ఏ చాప్టర్ గురించి ఏం చెప్తలేరు మీ సిలబస్ని, నేను దాదాపు చెప్పినాను. ఇంకా రేపు ఎల్లుండి పాసిబుల్ సమ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. I think this time you are not writing a grand test, exam model test, how it will be, because you're 8th class children. You don't know to write the answers for plenty. You might have not appeared for so many things. What to study? What to study? The things, whatever we have to complete in all the chapters. From all the chapters, a model paper like I will prepare some questions if possible, or else from online source I may get some questions. So from that questions you have to write answers. మీరు నేను ఇట్లా డిస్కషనే. ఎగ్జామ్ అంటే మీరు భయపడరు కదా, ఎగ్జామ్ కాకపోయినా భయపడరు, ఎన్కామ్ అయినా భయపడరు. మనం చాలా ధైర్యవంతులం. వీఆర్ వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎనీవే ద టైమ్ ఈస్ అప్. How many children? 61 children joined. Nice to see that. So let me stop sharing. One more minute, please. No one is raising the doubt about. Okay, have a nice day. God bless you.